grade by grade. The imperfection will grade by grade. What I'm saying is that now, agwa nwoke na-akpachi nwunye ya na-eme nwanyị respect ya naturally. The way you treat your, because you cannot tell me that now iwuru nwoke we iberute nwunye gi megi pia ya kanti gi ko ihe gi me respect ko respect ya. Ọ dị possible? Because otine sha akpachi nwanyị ga agba ga eme ye respect ya gi. That is just the truth. Only Bobby Praga singing that na owashi na otobla nwoke shiri me nwanyị ya also go there ya ko ihe po ya na ala niile ya gba ya okwu me ya ka na the woman can get respect kwa ya ashi. And when anything there like that, because when I put something that is realistic, I put something that is achievable, something that is true. That is the area I'm talking about. Onyo bula respect ya ibe ya. Once you're in a marriage, a man should respect the wife should respect the husband. It's vice versa. That is what I'm saying. It's just vice versa. I'm done because yeah. Marriaggge, we make it in on ị ga-etinye ọnụ gadget ka m use go the boss okay oh Aiko gaa n'iru Mr. Gadget let me use your boss. Marriaggge English good ị ga-echere godi ikwuole chere ịgbatu ngwanụ nsogbu anụ because enwere ndị ọzọ nwere ike ịjụ ajụ anọ m ọrụ ngwanụ nsogbu anụ no problem Aiko gaa n'iru yeah daalụkwa ịma na ọ dị ka nwoke isi dị too ebele busy so I will like keep conversation. Yes mana no ihe nchọbụ okay nsogbu adịrọ ihe mebiri ọrụ nne mana ihe nchọbụlụ itinye ọnụ bụ gbasalụ ịmala ekele ọlụ eke ịghọtago anyị na-enwe ike bịa n'ụzọ dị iche iche depending ka anyị si eme na family anyị for ndị digo married whether 8 years 2 years 5 6 years abụ ike na-ekwu template onye na-awa ọkụ land n'ebe akọ because ebe a sị na ebe akọ na uche ofu onye kwụsị ka nke onye ọzọ na-ebido mana ihe m ga-agwa gị bụ na oge ụfọdụ when it comes to ihe gbasalụ am na-anụ ụmụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ekwu ya apụtasị gị na ọ na-adị more masculine na attitude and character ya because na onye bie bụ na magolo nwoke ọ na-anụ na-egbopụta adadịba ya agwa ya or whatever ya na-afụsị dị achala ugo na-eme odogwu please ọ na-adị very because maybe na o bu a lot of things n'ụlọ decision making like achị ikwu ihe ga-eme n'ụlọ na ọnya nwasị eme ma akwa ma ihe a ya ego n'ụlọ na ọnya nwa so o mezie ọ dịka ọ na-alụzi ọrụ nwoke so more of attitude nwoke apụta mana one thing m ga-agwa ya bụ na whether na nwoke nwaanyị a na-enwe that masculine energy ma ọ na-enwe feminine energy ihe ka mkpa bụ that na onye ọbụla ọ na-anụ nwere ka o si adabala ha na-abụ ha na-ebi ada akụ ọkpọ mana ị ga-esetụkwa ekpezie ada na-ekpezibaghị ịla ọtụ na amụ ọha na-ekpezibaghị ụzọ dị iche iche as far as na ọ na-adabalụ ha ọkwa otu a because enji na-ekwu ebu na ka ọ ghara na-adị ka ndị mmadụ ị na-eche that na maybe nwaanyị nwee masculine energy o nwere ike ọ dabara gị gbasị nwoke mana ụmụ nwoke nwere ike ọ daba nwuli ọwa ọkụ and it's fine so ihe njije ọsụchọ ka m kwutie so that ongori ka anyị si fụ ka mmadụ si move in certain way o mere ihe right anyị asị oke ka anyị matakwa maybe na asazụ ọ na-adabala gị na ya bi maybe ebe ọ ya abụzi nsogbu bụ na onye anweda masculine energy ọ bụkwa na onye na ya nwekwa masculine energy asị na enwere two captain na-eshi enwere gbagolu ọfịaba arụ den o ike lead eto divorce ma ọ ese okwu so nke a wee bụrụkwa ya so iji gwa ndị mmadụ na weda na masculine energy asị nwaanyị ọ feminine energy mfuarawa osi adabala onye gị na ya mere ụwa nwee ike inye afa dị iche iche ụfọdụ ike kpọọ ya simp ụfọdụ ike kpọọ afa dị iche iche ọ na-adabara afa ozugbo because na iru esi dị iche iche ka omume anyị na mmadụ anyị bụsi dị iche iche ihe ka mkpa ka udo na-achị nke a bụla okwu another thing nche ịtụtụ aka bụ na ọ mgbe English gold kwuru okwu mfụkwala ebe ụka ọnụ si pụta because mgbe e kwuru okwu gbasalụ bride price ị na-anya is the symbol dị na ya ọ bụrụ matter of ego na-eji wee kwụ so ọ bụrụ na nwoke ọbụla na-emesi nwunye ike ma ọ na-alụ nwunye alụlụ ana na-asị makwa ego ukwu isi nkwụ separate that bride price from okwu nwoke akwụ why njikwa okwu a bụ na nwoke a jos jiri data okwu gbasara bride price ị na-alụ alụ ana so ị pụtara na-asị gịnị bụkwa na ogo na bride price ọ jos onye alụ ana ọ dịkwa ka onye
onye na-eme ihe ụka ike welu ihe ụka ọsị gị makwa na mbụ baịbụl si ga ebe ebe a welu ihe side part of baịbụl chọkwa ịlụgha alụ ana ma ọ bụ onye nọ n'ọda kind of religion. So ka anyị mara mgbe anyị na-eseparate ihe gbasara ya because that symbol of ihe gbasara bride price bụ ihe bụ omenala anyị. Otu ụzọ anyị na-akpọ onwe anyị Igbo fụlụ ka o si enyere aka ejikọta ezinụlọ ọ something anyị kwesịrị ị na-respect. Mana nwezikwa nwoke ọbụla na-alụzi alụ ana ịghọtago na-emesi nwunye ike eme ebere ihe ọsị gị makwa m kwụrụ ụgwọ isi gị mana ị na-eme nwunye gị ọ na-ebe akwa ị na-eme nwunye gị emegolo na-alụ alụ a dị iche iche iwere ihe gbasara akwụ m ụgwọ isi gị gịnị ka ebukọdo onye mbụ nke nwanụ. Biko ka amalụ mgbe anyị ga-eseparate that traditional bụ bride price from onye welu that thing because ịgwa gị eziokwu ọkụ eji esi nri ga-agbatunwu ụlọ. Ọkụ faya eji esi nri sie nri rie nri ọtọ ụtọ ọ bụrụ na ejidere ya ọfụma ọ ya agbatunu which means ọkụ depend onye ọ dị n'aka. Otu a ka ọ dịkwara ihe gbasara bride price onwe onye na-apụta otu a ha amago ha si wee si amanipulate ihe ha chọọ ịlụ dị alụ ana. So mana ka o mee gị bụrụ nwaada Igbo understand ihe gbasara bride price nwoke ọbụla gwa gị okwu a iji na ya sị bịa hey gịnị bụkwana bride price because anyị ma na ọda bride price bụ ihe na-ejikọta when it comes to nwa amụ ụlọ as far as na enwe bride price nwa belong to the family. When it comes to ihe gbasara ịchọ ịzụ akụ na ụba ịghọtago ọ bride price a bụkwa ihe nyelụ gị ma sọ na-eme ihe ejizi akụ na ụba ọfụma ịghọtago so ihe o jikọtara ọnụ karị. Then when it comes to ihe ngabasị like ịpụta otu a sị na ihe a bụ achala ugo ọnya ọkwa the same bride price a ga-eme gị pụta ọfụma si na ịbụ nwunye odogwu a ịghọtago so achọrọ m ka anyị mara mgbe anyị ga-eseparate onwe nwoke na-alụ ala ka anyị jide esi ya nwoke a bụ onye alụ ala ihe ị na-eme adịrọ mma ka anyị ghara ịbịabasị ya ogene bụkwana bride price because anyị kwenye na-esi otu ahụ ekwu ọ dịkwa ka onye mee ka statement sị after all oge onekwanụ ka ichi wee dute m obodo oyibo ịghọta na-eche ikwu onye aja ọsụlụ ụgha alụ ana mana appreciate na dara anybody ga-etinye nwa aka ime ihe gbasara onye obodo oyibo ọ dịrị izi mana ọ bụla mezi ike were na-alụ gị alụ ana onye a bụ onye alụ ana. So achọrọ m ka anyị malụ mgbe a ga-eseparate because ọ dị mma anyị na-ekwukwa okwu a ka anyị na-akụzikwala ibe anyị ka anyị ghara imezi na ọka na anyị bịazi obodo ebufuwe ego ịbịazịa ụfọdụ ebuzi abịarapụzi omenala mebe omenelu so nwa nwoke emetara ya ọfụma asị na ometara ya ọfụma mana obe ji ibe na-ekwu gịnị bụkwana bride price ka anyị sị mba ka anyị ghara isi ogone bụkwana bride price ịghọtago emegide otu efu mbọsị anyị teta ụlọ otu anyị anyị amazi na anyị bụ ndị Igbo ọ bụrụ na asụsụ anyị bụ ihe ji anyị ịghọtago so ọ sị m atatakwa gị atata ụkwa so nna mgbe ị jụrụ ese ibu amụ ka ibu ihe m n'uche aka m na nghọta m opinion m ka m na-ekwu ọ bụchara nne na ajụjụ ịghọtago kama ihe onwe mgbe mmeri ji abụ obekwu osi gị mebi onwe omume ị na-eme ọ jụrụ mmadụ ụdịrị ajụjụ a ọ jụrụ ajụjụ a ọ sị ya nne m ibu amụ ka ibu ihe mbọ ọ dịghị mma ụka ọnụ ihe a 2 times mgbe ọbụla m pụrụ maybe ị nụrụ na bọs enwere anga ị na-aga na adị mma it's not good and it will make me m chọrọ ịpụ m ga-emake sure na ị nụrụ na bọs ihe a 2 times ọwụ mgbe ọbụla m pụrụ gị bịa dịwa more direct dịwa more attacking ọ dịghị it's not good biko ihe a social media enwere ụdịrị language ị na-aga use on people. Ike, no worry, I have heard you. Omalicha, Biko, talk to us. Okay, can I everyone know? The thing in never I could go henchi kuni as a woman, or as a man, and otinye the okwu of my because even si we send your request, we're gonna see how much is the bride price. The thing I will make to marker because all the rude to the Igbos, all the rude to every one of us as a human being. Because before nwoke a sị na ọchịkwu ụgwọ n'isi gị, ọ bụrụ maka the amount ha na-akwụ n'isi gị. It is a very strong custom. It's a very strong thing ha na-eme. Ịma na ịkwụwa bride price n'isi nwaanyị ma ọ ga church ma ọ garo church, ịdịgo covered as a married woman. I understand the fact that some ụmụ nwoke ha bịa ha tapụ ọnụ fa kọọ ntasiche konisi akwụmụgwọ n'isi gị. That one dịkwa wrong n'ebe ụmụ nwoke dị. But as a woman, all the world nice for ngaba ịpụta isi na ego na-ebu bride price. Let me make you understand something. Ha bịa ịkwụ bride price n'isi gị asị gị na bride price bụ 5,000. Some fathers, my father made the same thing. O mecha ha wepụ something, ha wele sus of 500. Asị na sus of this 500 bụ ụgwọ ị na-akwụ n'isi this person. But the thing is not about the money.
It's about the fact that as a human being able like this, mmadụ bịa wele ego goo gị. So that's what I want to like emphasize on the bride price thing. Can no matter what if a na-ekwu. And why is it that unu loan a bride price bụ so 5,000 Bride price is 200? one of the things make our culture they very rich. That's what I'm saying now. Yes. Now, are we not talking about the list? Some of us know also 5,000 nwoke okwu. Some of you and some of us know. The men had will ego. Some of them use more than 2 million. Go ahead in a list. When it's part of the bride price now. But when we want to talk, if I know the bebo or maka the 500 madoku or maka the 200 madoku, then the second thing I want to say, because this thing haneku maka Okono was emphasizing on nwoke nwaanyị bịani ife nwoke ekwu ị ga-emeli. Yes, ị ga-emeli, but sometimes ị ga-watch kwa that thing more affect ndụ gị. Because once go kwa ọnụ. As I'm talking to you like this, what going to happen in Nigeria? It must not go like 10 years, but I feel like going to Nigeria in December. Can you enjoy your home? And my husband till now, assume you're not going anywhere. Only many excuse. And see how why? Assume it doesn't mean I cannot afford my flight ticket. But I listen to him because he's the man of the house. Akwaya. But now I'm telling you another story again. Onye money bibumbo sim mmili adimime mmili agbapu na room. Osomaga no ọgwụ mụ nọdụ n'ime room. I'm talking to you right now because you keep emphasizing on the fact that woman bịa kunu ga-efe ncha nwoke na-ekwu ọsị gị nọdani all ihe amin by nka. So you understand, but no bro at the detriment of your life. I know na church, because I brought money CK like that. I'd been very fragile. I didn't make that period. I know na church. No that no someone shioto. Muna see Holy Ghost fire. Nemekwe because natural means so. Nishoto nemekwe the Holy Ghost fire. Before I know what's going on, Milia Bam Naru, I was about 5 months, can't leave. 4 months, 3 months, 5 months. Milia Bapum Naru. Ujo na drum igwa this man Milia Bapugo Naru. At a point, ya buzonye from some kefe ne men si na water or commodika na and ma agabige ifene. Next thing you hear this guy member sumu kaigaba no. Nsi why no. Ekwesimi go no go. Osim kefe na galu no go for because he is a jealous person that other ka doctor fu ike ganya. And the man no go aga singi mepe undi doctors ha na afu ncha. He's very jealous. Come on, some nurse, doctor Bunwani. So at this point, Chukwumerije, I went home. No bed. Millenine agbago no bed. Offered the kobalapota. I could have died from there. No that bed. You understand? There are some stories I don't want to be saying with my mouth. Maslega said that's why I didn't match that Chukwumerije drama because it's very emotional for me. Ife nna chikọwali gị now kwa unu na-asị na-ege ntị ife nwoke na-ekwu but not ọbụza na-eche money. I was on that bed mmiri agbapụsịa na room. I couldn't feel the baby kicking or anything. Ụjọ adum ịma na ọ debe m n'ụlọ gaba went out si m nwe ụlọ ọgwụ nna aga adokwugokwa ya no ya bụ the man of the house. At this point mkpọzia one of the woman na-ebe clean room ụlọ because she's also in my church mgbe si ya come na neke ife na aga ya bịa n'ụlọ. Immediately that woman came to the house. What is going on here? Ya nishi ụtọ ka anyị gaba ụlọọgwụ. Nsi anyị ma going to this man na-eme o ka efi anyị gaba ụlọọgwụ. Ọsị m hey n'ebe ka my mom nọ na gị bife nna akọyeli n'imakwa ife na gabiga with she was so panicked and screaming. Ọ kpọọ my pastor na phone. Pastor say ife di na nwunye nke a ịma going to this guy say eme. Listen, I'm telling you, I stayed in the house the following day. And when I went to now in the morning, or be gaba with the neighbors, now akpamaka football. The other flat person, I was in the house. This time around in the night, I did not sleep. I couldn't feel my baby, but I was being and by the time I took myself, I went outside and
nọ n'ebe a ndị mago n'ife na-agabiga na onye magazi n'ọgwụ onye manya ọsị m banye inside the house. At that point was when I just went to the hospital, and when I got to the hospital, the doctor said ọ dịgozi late na ha ga-eme evacuation, and that was how I lost that baby. So unu na-asị ka nwaanyị, because sometimes ụmụ nwaanyị na-again ntị na this platform na-asị ka nwaanyị dey like this. Sometimes you people should put some I'm going to break some things down. Don't just say you have to obey your husband. Even masculine, you want masculine. Etienne the okwu like that. Hold on, please. Etienne the okwu like that. You understand? Because women are dying because of it. How Bible say Bible asiro. So I'm just saying, go break something. Sorry, I have a delivery. Yeah. So even Nachikowa is that ona says that one do men like this or men like this. You are not even understanding that some men will push you to the extent that you will not be able to breathe and don't be almost dizzy. Then you will not be like, oh, to be a good woman, die in the process of marriage. So Kono, my question here is that if you are the one that told your sister on this place, you guys see no all respect, yeah, dear, no dear, with the final say in the things that happen to them in the house. Because it's not only about I'm going on vacation. Sometimes some things are health related. And because no choro can one fui kegi. You understand what I'm saying? So there are so many things that are happening in people's life that when they now decide to act the way they are acting, you won't blame them. If I use this my mouth to talk a lot of things here, uno gonna say, how am I standing? How am I standing? But I am standing. Abume good woman. My like all this culture thing as of me like this. But when a man is coming hard on you, like Odogu said something, no, the other lady that left said something. Now see, you might be a good woman. Iba one cable now also so on a piagyo poko name. You will go and learn wrestling. Because each back. And it really happened that marriage because the choroka say he a divorced person in Kanka. Before you know what's going on, you want to go and learn your own wrestling, and before you know what's going on, you become a fighter. But I keep telling people, don't let people change you to be a bad person. If you're not a fighter, don't be a fighter. If you're not somebody that exchange words with your fellow partner, don't make somebody make you to start exchanging words. Let me tell you people something today. Do you know that my brother, my sister, after 1 year, got boy in our corner, and that would damage you. You know why? By the time you guys get so much attached to a corner for 5 years, when I break her out, when you go to the next human being, my sister and my brother, he got buzonye corner at the next relationship because he mutago at the former marriage. So some cases, let's like, okay, what about if I'm masculine and them be feminine? Unafuro moke be feminine. Some men be feminine. Ha just no no. Had a bambo. Abro ndi na hustle ni. Then when they meet a masculine man, a masculine female, let me put it that way, sorry. Then the masculine female compliments them. Like Okonu said, I cannot marry, even you cannot marry me. Truth be told, both of them can marry each other. But there are feminine men that this kind of masculine women can't be in the same space with. And if any galofa. So if you are masculine or you are feminine, just to find out your match. I keep saying it, find your match. Imani bonye isi, come with some women this stubborn, isi, I singing back. I'm so onya the too gentle for me. You understand? So this is one of the things in Agwakwagyo. And this miscarriage in Nagwagi all affects him very well to the extent no, oh, you have killed your baby. If in Nachikowa neighbor is that he still came and still insulted me on top. That thing megide no. I was almost, in fact, obrozo muabunka. Ka doctors ndị doctor bịa to ụlọọgwụ nusokwa ndị doctor ọgwụ. Ndị doctor asị ka efe bụkwa this type of thing. And at the end of the whole thing, you might believe that mwa ebulumwam na akpa this black nylon hanele amamo 5 naira back in the days in Nigeria, mobo 10 naira. Mbula mwam na akpa banya keke we naba to my house. And I buried that child myself.
sorry, TikTok again go. And that child myself, Nirubim, with my younger sisters. So when you understand, when with some things, but bro, matter of say you have to respect the man to the core, and the end of the day, you lost something very dear to you, or even your life. So only gotta be careful if only I see submission too. Like I said, them Magana Nigerian kita. You see, I'm so bad. I'm here. Or bro, I want to go ticket. No problem. Why you what sometimes these men don't have a reason to tell you not to go to Nigeria. Oh, asking you don't do. Imagine like this, the next thing you gonna know, you're not the man of the house. And to be fair, I try to be the man of the house. Because if you're man of the house, so many things are involved to do as a man. I don't know how some women are, but don't try to be the man of the house. Dig is singing on that, you need to make it go there, go, no, ka that money na adị na account gị ka o were ego ya na-eme the man of the house n'ụlọ because ama m him na drag mmadụ ma drag kwa anything with any man mma gara Nigeria nsogbu adụrụ I will just keep talking to him after a year or maybe after 6 months I will still chip it in and the only thing you told me ka if ị na-eji men na Nigeria family gị anọrọ na Nigeria say my dad is there assume it does not matter you see okay you understand until now if I na-agwa gị is over a year and I have not died. So I think I just cheap into the thing about submission. So please, when I emphasize now on submission, when the mother inside the submission. So let us tighten a little bit of grip when we're talking about this submission. And if a man feel like that, if you're not submissive, you feminine. Thank you. Oke ọnụ chiregodo okwu gị na ị na-eprolong okwu gị oke ọnụ ị ga-ekwute you prolong at this point achọrọ m ka ị prolong okwu ya na ị ga-eji only 1 minute zaa ya ọ bụ mgbe niile ka m na-alike ka ị respond you know. Okay, nsogbu adịrị. Omalicha, to be honest, the story you told us is very sad. But I will answer you this question without emotion. That is also not submission. That is disrespect. Again, to work something now, only Hannah or doctors give me west size, Keta in west size, west size. Doesn't mean no guarantee you get live long life and prosperity. Only now the buga no log doesn't mean if we get no log. Now doctor not certain the nigga survive. And when doctor say that now, we try our best, but God heals. Yes, the story is sad, but when it comes to the factual understanding without emotion, that is also disrespect. And here, Kroketa, now you have narrated all the story. There are so many attributes. There's a bridge of doubt. Even the man cannot even allow you to do as you please. There's a bridge of doubt, but you won't tell us that part. I am sorry, madam. You won't tell us. You see, in fact, let me stop here. I don't want to go there. This is a family matter. If you're a woman here, your husband find out that you have cheated, or have any sign of say another man they talk to you, you they flow with that conversation. Madam, run for your life. Men have any way, pattern of way. If they not buy you, born you, they go do you this way they do a manager. Men don't forgive cheating. It takes one man out of 5 billion men to forgive cheating. But let me I don't want to speak that much, but then I check again. You have told us the whole story. The story is sad. If what you just said is 100% here, the man that man a waiver man. But if there is any part in a contribute to, I want to know where she contribute to what say okay, make I roll on this way. I don't think so. I won't ask you, did you contribute? What am I trying to say in the effect is this? In that part, that is still not submission. That is disrespectful and disloyalty. Let me make my point. One your bona, dig it what I get here. No advice from any other person. For a bulldog, I shall up for him. But then I better make one kid again here. One your bona no what. One if you never South Africa that market. What happened, my judge? We have a baby shop, we market alive, but she was that query. So, what I'm trying to say, guys, Obrona, Digi Wagoku, in one that third party. And again, that advice, here, we might go and see me, okay, so what thing, in the check on go for man. And what is the problem? I'm gonna hear on your kuku was saying that now women with the also polygamous in nature. I'm not a scientist there, but they believe in that now anyone working with testosterone.
Umuwanya, I'm here on KHF. You can remind me that one. This is basically two different entities. Yotago. So what am I trying to say in the fact is this that now? Estrogen. Yeah, estrogen. So in here na your sexual urge this na nke nwoke. I nwere hormonal balance ija control your emotion. Nwoke nwere ya. Nwoke iwe na-ewe na nwoke obiọma dị kịta na inye ọtụ sef ọ na-ara. Ifuru ga na ị na-achụ nwa ahụ crush nwoke nwe crush kịta iwe na-ewegide inye ọtụ ahụ ọ ga-ara. Mgbe iwe na-ewe ya, ọ ga-aragode ọtụ ahụ, ọracha dị ọtụ, nwetagodo ọ continue ewe iwe. That is a man for you. But woman when emotion kịta na cannot even comprehend. Emotion nwaanyị dị hala off, osuche off, osuchuele ya off. What am I trying to say? One, iche. How many reasons and how many reasons are not the same? So abla na talk a balance ya say that na submission when yes, when exceptionalities just like I answered before saying that na onye na mekwe strike ka ga nwa onwe the held kita na onwe mere ya kita the held 100%. Ota nwanne nwoke na ngomiri dota si ya ngomiri 2 liter ni nwe the whole day. Onwocha dey very very held up on a road motor kuli elo nwo. Death has come. There are so many things. Actually, exceptionality. One thing in na capitalize here. Submission still remains that thing that you do not like. You do it for your husband. That is still remains submission. There is exception. There are some attribute of wickedness. There is an attribute of doubt and disloyalty from men to women that can make somebody eat it bad. That fact you will not tell us the part. But what I still say is this in the game monte. Nwaanyị na-alụ di agaghị eme ihe ọ na-achọ n'ezinụlọ. Ọhịa nwoke chọrọ ka ime ka ị ga-eme. Ọhịa nwoke kwetere ka ime. Ị gaghị apụta kịta na asị m ka ọnụ. For example, ikwu iche ịga Nigeria, o nweghị ikwuru kịta isi na iji ego gị. I love what isi na iji ego gị iche ịga Nigeria. Mana onye asị di gị si ga agal ikwere. Mana iche ịga Nigeria, that is to say you have submit. So that story in your kịta, that is exception. That one is exception. So nka when you out of cowardice of the man, so-called man. I'm sorry, out of cowardice or jealousy. Can kwa gejoku. I kwa to maybe before. First then when you na hospital, na can the doctor should don't van to do on reading a brain. I no like him. I don't think don't want to like here. I no like him. If no work 5, when no about dog hang glove va. I pay when I pay savannah. So that mentality the one do my regret was that I will never go there next time. I will not go to hospital when I'm put up none of so you know mecha mo apụta. But you got there boom okay na nwunye ge gboro to onye obla na-ele anya wo. You know just you can hide onye obla na-ele anya onwe ko shad. So I'm not talking about that one, but what him that chikwara go that now. Submission still remains the ability of doing what can make your home work. What is that thing that can make your home work with that now? If your husband goes contrary to your will and you obey it, that is solution. That is submission, sorry. That is submission. Ukoni, But is there any exceptionality? keep talking. You've not answered my question. You're just saying a lot of things. Ukonu, Yeah, Ukoni, iga kawata ife submission obi. Open iga juku marriage ga-ekwe gị use word dictionary ka i check efe submission okwu because ị na-atụgharịzi okwu ị kwesịrị ị na-atụgharị okwu submission traditionally mean ị na-asị disrespect and disloyal ka ife mean by disrespect and disloyal you're just taking this whole thing out of another angle. Submission is submit to nwoke ị bịa na-enye example of facing gị aga n'ebe a ịga. What are you saying? Ka ị ga-akọwata efe submission be as soon as like he claim on what English even as since I this platform and avoid it in as much as I don't like it in a call. But today that all you boy in as soon as Igbo swaya na English cover face submission obo. Then from there and you're malini water if I na check cover it just will be just now call mele I don't really understand you because submission. Let's end this matter because I don't know if we're going to the cheating or no cheating. Now we're gonna be me and I'm working at that like if Omalicha is okay. Mr. Abba, welcome, sir. Mr. Abba, please talk to us. My brother, Udo Derege. Good evening, everybody. Bikono, Omalicha, thank you. Ukono, Akam Dinenu. My brother Ike. Again, man, me with Liga Kelo. Ukono, thank you very much. Ihe eji amakwanụ ụkọ na ihe eji ama leader wo mgbe ụfọdụ gee ntị mgbe ụfọdụ gị wave things out akwa ịhụrụ otu Tinubu nọ president ọ ga-ga through a hard time
a na-enwe defection ọ ya nụrụ otu enwere something ọ ga-ahụ ya ewevuo ya out gị na nwaanyị agaghị abịa drag akwụghị n'otu ọmalịcha chikwu okwu ajụọ m ya ajụjụ I have reason achọghị m ka ikwu okwu I have reason sometimes enwere okwu ị ga-ahụ gị wevuo ya gị mee ya abandon ịghọtago so ụka ọ na-abịazile ka ịbịasị ka ikwuo ka o kwuo ka ikwuo before ịmatago na gị na ya enwene clash unu ebido nwewe clash na platform which I don't like. Okay, so onye m ji si gị ka gị hapụzie dị okwu Mr. Aba gaa n'iru o. Thank you, Bikono. Na kambugodu zo kam tunyeche okwu na ka our sister pụrụ apụ before ekwuru okwu si na ego ole akwụrụ n'ụgwọ isi nwaanyị ya a very wrong statement, you know. Ndị Igbo nwaanyị Igbo ekwesịghị na-eme that statement. Ọ dị very wrong. Thank God na ọmarịcha condemn ya is not good, you know. Ogodi na 1 naira nwaanyị adịghị ekwu ụdị okwu ahụ. Ama m na enwere some ụmụ nwoke na-adị iberibe ha na nwaanyị mee ya sị because na you know ejiwekwu ụgwọ isi kwụọ ụgwọ isi nwaanyị eme na ọzọ na ị ga na-akpasị nwaanyị agba ijizie nwaanyị awụrụzie slave is wrong, and ọkwana ya ka nwaanyị ga-apụta ọsị ụgwọ isi nwaanyị wee gole is very wrong. So that our sister biko ụbọchị ọzọ ekwuzina ụdị okwu ahụ because as nwa afọ Igbo and onye ọbụla wụ onye Igbo wụ ezigbote onye Igbo nụ nwaanyị kwuo ụdị okwu ahụ adị m sure na iwuru nwoke Igbo ma ihe nwaanyị kwuo ya rụ nwaanyị na-anụbeghị di kwuo ụdị okwu ahụ sef ịfụ na ọ ga-ara ya ahụ inweta di because that's a very wrong statement. Nke ahụ aga nke ọzọ awụrụ I've said it before ihe gbasara ụmụ nwoke anyị some of our men na-adị stupid jealous like ihe ọmarịcha kwuru na di ya mere enwere some of our men amam ka mmesi and some of them ọkwa ụmụ nwaanyị anyị. Mr. Aba, I take a pardon sir ewela iwe enwere something m na-ahụ ya na-agbahụju m anya ana m in as much as people na-abịa here na-ekwu okwu but enwere some statement m na-ahụ some of our youth na-eme ha na-adị enwere ụdịrị ile anya m kwuo okwu m chọgodo iwe ana m ama ụdịrị statement m na-use okay enwere ụdịrị statement achọpụtara m that na most of our youth are na-adị very guided with their body language. Some of them especially ụmụ nwaanyị ndị ka young girls are some of them ha na-adị very guided amaghị m poverty mere ha lose their moral amaghị m family background amaghị m lack of good upbringing otu a young girl ga-eshipụta ya sị useless men useless man marriage is useless. What a blunder. What a blunder. Na-ekwu okwu nchiri ikwu okwu ana m use some women are not doing it bad, some of them bụ ndị ohi and ana m ekwu ya and nkwuo ya ma dị enwe justification why I use it. Maybe I used m ya as okwu na-eso okwu I don't know. But some ị ga-ahụ nwa agbọghọbịa ga-ajọs fekapụta na platform ihe ọzọ oge m this man is a useless man. What a blunder. I swear mmete my sister ya mee ya my sister mee ya mmecha ya ihe m ga-eme tọnda agbagbuo ya abụọ. Which kind of upbringing ka ihe what is biko ụmụ nwoke unu ga-alụ nwaanyị lejie n'anya. What a blunder. I'm telling you the truth. Yeah. Which upbringing? Kama m ga-ala ajọ nwaanyị ma nọ single amụtaghị nwa. I swear Chineke nna bụrụla m onye ama walaitalai kama m ga-ala ajọ nwaanyị ọ ka mma na m nọ Chineke kama m ga-alụ nwaanyị ya wụrụ ajọ nwaanyị ka m nụrụ single ma amụtakwala nwa ma nwụọ as a bachelor. What a blunder. Which kind of nonsense? The kind of youth that they breed is now. Why? Mr. Aba, what is wrong with our youth? The thing no there, our youth these days, to be honest with you, Chukwumerije, there were some things they can name. All the kind of work they didn't want you, but nkumwanya before now, mwawo ona wana sino ụmụnwaanyị na-ada akwụrụ onwe ha ugwu no mata ihe ọsọ ya mee ifu nwaanyị ọ gara ahụ ifu nwaanyị apụta mepe ọnụ kwuo anyhow
You understand me? Nwoke nwere ike pụta kọọ anyhow, but this time around, if our youth ụdị ihe ha na-akọ n'ọnụ, ejuo onwe gị, and most of them now na-asị ndị azụkwara ha azụ, but if most of them, if their parents, odoga ya na parents ha azụcha ha, but ha pụọ ha azụgharị onwe ha. You understand me? So some things na-esi ha n'ọnụ apụta, my brother, ihe ị na-ekwu na ịlụ nwaanyị, I'm telling you, the next 5 years, ị ga-afụ na 70% of boys ama nnụ nwaanyị. Even now, America now, you got Nigeria now. When most boys, and when some of my boys in Nigeria, you know, I'm not saying, okay, can you look at one has again one? Has again no caramba, no baby mama kahacho. Like, why? Don't get me wrong, Opa, how come one in the and Opa no working in the perfect. Working with Bakura. But as one, you get so because of him working me, you just you do a ajondo. You understand me? Okay, yes, and working our devil. But you get it because of no working with devil. You yourself, as one, you don't know as devil. It's wrong. Especially this our Jay-Z generation. My brother, it's too much because I'm not against critics. Critics is normal thing. Critics emere critics ka criticize ya. But ihe m na-agwa ụmụnne anyị ma ndị nwoke ma ndị nwanyị, if you want to criticize somebody, gị dị constructive. Ị na-criticize human being, gị dị ka ama isi school ndị mmadụ na-aga. Ịchịrị criticize mmadụ, gị dị very constructive. Ị na-criticize, gị dị constructive. People amata na your criticism not the justify. Ọwụ ị bịarute gị na-criticize randomly, nweghị no justification. You are not being constructive with your criticism. Ịchịrị ịkọtọ mmadụ, gị dị very constructive. A na-akọtọ human being, a na-akọtọ president, a na-akọtọ governor. Ọwụ polisi gọvanọ niile dị mma. Ọwụ akwa Soludo mere ihe enwere some things Soludo mere na Anambra State. Some youth criticize him. They are being constructive. Ị ga-asị na ọrụ ga ọrụ enwere ebe ọrụ ọrụ, o nwere ike ọ na-arụ ọrụ when it comes to infrastructure. O nwere ike when it comes to Igbo tradition, enwere ebe o mebisiri ihe. Ị na-criticize mmadụ mana social media, you be constructive. Ama m ụdịrị school edire ndị mmadụ ka ha na-aga. Ị ga-ajọ pụta na social media randomly, ihe ị ga-ekwu, these men are useless. How? Why? People in say ha dị useless. They are taking care of their family back home. Ha na-provide this for their parents. Onye dị useless ọ na-ewere ego nye mmanya si ya gara iri. Ọ na-enye mpa ya ego si ya ga zụrụ ihe ọ na-eri. Biko ndebe anyị ka onye ọbụla ji aka respect onwe ya. Ị na-akọtọ mmadụ ọ ị na-akọtọ people. Be very constructive. Otu isi akọtọ people. Biko no, achọghị m ka this platform ka ọ wụrụ a window, ka ọ wụrụ an avenue. Ị ga-abịa gị just na-eme some derogatory statement na-adịghị justifiable in any way. My brother, the thing no there, ihe ikwugekwe now, ikwuchala ya na, but it will still happen again because I'll go hand over. All the hand over. So there's nothing you can do to change them. You understand me? They can't change. That's who they are. So the thing is that ajo madu. You understand me? You understand me? So the thing no there, this generation, my brother, you yourself, like this. Some girls, hanino, hanku, or madam you understand me? I'm telling you this. And when some girls got and when some girls, especially in Nabanyo, and when last time in Nigeria, when they no some young girls who do couldn't see on apata, now just say on Madam Monda. So before on our wine, asna wine in way, I'm telling you, working with kid arrogant, no anyhow, but wine. Wine before wine you cook, wine you will keep it or watching kitchen. But this time around now, even one wine, some of them this is more arrogant. If you ever had a backashon, you yourself, job yapogi. So you know most people now judge no wine because on your blood they're afraid. Na onye mother they have. So the same thing with you, if some of our men now, the kind of behavior they are behind,
mekwo ụmụ nwaanyị na onwe ha sef adịkwo more rugged. So this generation mebiri emebi, my brother. In fact, this generation, isi dị na-achị ịlụ nwaanyị na this generation, my brother, ị ga-enwe ha na-akpọ ya bụrụ na ọnwa oge ihe dị mma asa na-agba afa, ije gbaa afa gbazie nwaanyị ịchọ ịlụ nwaanyị ịkpọrọ ya jee gba. Even to me, my younger brother, my younger brother, my ihe ọ gwa m na-asị ya jee nụọ nwaanyị, ọ sị m that na before ya ala nwaanyị ọbụla ya ga-alụ na ya ga-eduru ya ha jee na arụsị abụọ jee shekpo before. So you can imagine that mentality. You understand me? So bam oyeganeche, a young boy, chewere road that stage. So I'm a ganoya uno Diego. You understand me? So a young boy chewere road that stage. He got my kehemero jiro chegide road that stage. So the same thing with some of our men. My brother, and when something sigao on him, Okanjo Abanyo, I keep saying it. Na Libanyo the worst. When I the worst is the worst na ndị Igbo anya. Ana m ekwu ya na-ekwu akwa onye Igbo ka ngwụ ala Igbo anyị the worst. Before a na-asụ ụmụ nwaanyị Igbo the best, but my brother, this time around now, if you time na ụmụ nwaanyị Igbo this not some of them, this generation the worst when it comes to the whole Nigeria now. Currently now, how the worst. Ask anybody na Nigeria na ga-agwa na yes, I want a good ones, please. Kaina are very constructive. Yeah, but I see some of them. In terms of moral, but Mr. Abba, Egakwa another tribe. I don't think I will. Yes, I'm a brother tribe, but in the percentage I win a banyina Kazinko. To compare before, and I see you trying one Jena Igbo, Igbo the best, but was now is worst. I'm telling you, over hancho, but I'm telling you now the percentage now is high na Igbo kara before. Him na wagi now. Ask anybody in Igbo will tell you. You hear people na wagi na you tiny. But social media or now all social media with the yastic draw to this conclusion. Social media ya with the basis draw to this conclusion because we could physically the facts. My brother, anima ala Igbo steady idaba ala Igbo geji anya gị hụ a na-ekwu okwu social media ihe nna gwa gị life. Iga ala Igbo now, geji anya gị fro. When the Igbo no here now will tell you what no ala Igbo ga-agwa gị the truth. Unless on the chori paint okwu na asị gị washi. But that is the truth. What is going on now? Even somebody in Nigeria, boya no ala Igbo, boya share kotugoro gị what is going on there. Ala Igbo na gbadiri agbadi. Ihe nna kwa gị now some in fact ono na-eme I'm asị gị na ọ na-eme increase every day. But people will get or vice versa. The same thing to the youth. Yes, no more. No good for the worst. Okay, now the worst now. The worst. I'm telling you, youth now is the worst. Umwani when you cast okay, no one no kahaji, hang on but it does now. Ebiafo, some of our young youth too. Ebia in Agwaha Oku. So in a good that when so many young youth that na maybe when we can line over do yibo, 1 year hampota. Young was a youth who had he was humor, he was his standard. 1 year put opportunity area yellow. I know the woman bolaga. In a call story. Nagwagi now, anyway, cow enugu, then enugu got calling here and a KO with it. There were some guys. I'm hungry gang a group how we cho okay the umwai di hano bodo ibo. Henwe horo, Yano, Hansa, he found her dress very well. I got chocolate, I can happen a phone, and I cho wine, and I cho connection on wine di hano. And there would that now. He had to go with their target to wine in that Dihano outside the country. But somebody say he could wear you, but Nagiburu no be always general something, always general phenomenon, all in everywhere. Not only it's not restricted to Alibo. My brother, him gage ukali webemma. Ama me boss, but him gage na Alibo, he name mam the 100% sure ma.
You understand me? Adam Shaw. Ahugum ọwụ na mmadụ kọrọ m anụgo m n'ala Igbo nụ ebe a na ịma na somebody lana m eje joint different joint nụ ebe guys na-akpa nkata a na-ekwu somebody n'ihu m ha nwechara WhatsApp group. Ha nụchara WhatsApp group. Enwere onye dere na enwechara WhatsApp group. Ha nwere WhatsApp group gawo ife m ụmụ nwaanyị ndị ahụ di ha n'obodo Igbo na-enwekwe ha nwere their own group wụ abịa sị gị na this guy ọ na-akụ final. The same guy nwere ike ọkụ onye I'm telling you this life. Ụmụ nwaanyị di som ụmụ nwaanyị ọwụ ha ncha som ụmụ nwaanyị di ha kwa ha bịakwa ha ga-ashị akpa the same guy si na this guy connected him this guy na-akụgwu ogwu. Anụgo m ebe anyị na-aṅụ mmanya one of them na-ekwu otu o si kụcha the woman akpọ another person ọyị ya nwaanyị connect ya to onye ọ na-akụ ha na-abụ ọ na-akụ ụmụ nwaanyị bụ di ha n'obodo Igbo ya na-agwa gị life na-apịa ha otu a na-alashi ha these boys dress her up every morning. He dress her up before I get na enwe ha na-arụ they don't have job, they don't have anything. Ọrụ ha wije ịkụ ụmụ nwaanyị nna di. So Mr. Abba, mgbe m dị 22 years 21 nwaanyị pụta emergency m nụrụ na room omego m na-aba ebe a na-akpọ omego m na-aba chọrọ ikpọ nwaanyị ga-apụta suddenly sị gị nna lekwe ihe m chọrọ ihe ọ bụla ị chọrọ m enye ka ụjọ abịa mma agbalaga. Ị na-ekwu na youth 22 years na ụdịrị opportunity abịa ha ga-ata the woman mkpụrụ ha ga-ata ya mkpụrụ. Ị na-ekwu 22 eme n'okenye n'ala Igbo na 22 boys 22 eme n'okenye. You understand me? Boys 22 eme n'okenye. Enwe ebe let me tell you enwe one hotel m no the last time enwe one hotel m gara the last time m ga so I na-akpa nkata ahụ so the one woman no there a na-ekwu ihe gbasara this boys na-achụ nwa na the woman na-agba m because the woman di ya nyere m ihe si m were tara the woman na-agba m that na ya nụrụgo nwa 19 years a na-agbado ya na ya ma otu the guy chere nwa 19 years agbadochawala nwaanyị nwa 19 years a na-esendra message na-achat ozi gị ya na-ajụ the guy how old are you because I want to picture the guy let's see ya obere nwa the guy asị na ya dị 19 so I was mad so ị na-ekwu 22 eme n'oke chere nwa 20 years ga-ahụ a lady of 35-30 years otu agbada ya. Lekwe ihe na-akọ jụọ anybody nọ n'ala Igbo na-agwa gị I'm telling you ụmụazị okay tell me now some of them ga-abịa na ha sị gị na ha rụga ji ifu ha na-akpụ trousers so they are like na ha dey artists at their age. Some of them ga-abịa ha atụ asị na their age. Some of them ga-abịa they will lie. I'm telling you this, adman kata mekwu ọ na-awụ m la like this na-ahụ ihe na-eme nke a na-ekwu ụmụ nwaanyị inwe nke some boys some small boys ọ ga-awụ ihu my brother you ask yourself see ke parents ụmụazị a onye m na-ajụ si ndị ha nwee parents ọ na be parents ha ka ha si pụta ka ha bi nke ha na-ajụ that question because ihu m enwe one place m ga ije one of my friend kpọrọ m ije ịṅụ mmanya na one hotel. And that hotel was swimming pool. So I was there. These kids, I don't sure everybody. I didn't sure hero 18. Konyo bla kucha oyanwa ya bana egwu mmiri ekisa akpari onwe ha ka n'ime swimming pool. I was like, so say I'm lodging at this hotel. I come check it out. Because all these things, you have fururu mazi. You know, nda hangwe parents. I'm not going around 8 o'clock, 9 o'clock in the night. Even Nigeria, by that time, change everywhere. I go dark. I start asking myself, what is going on? You understand me? So I don't know all these things. Our boys is even the worst. And we can come one and they abaha una hanwara agwojo ha nwere ono ojo ha mere nka but our boys na-eme ihe karịrị go on onwe gị you start asking yourself say nna enwe ka ọ ga-awe enwere story one guy kọchara m
I was like, Nasi, na jong na angrom mmanya ka enjoy the guys or the show here on achọ m ikwu here. I'm telling you sure the show sim yes na here mere na here mere. I'm telling you na jong m say oh here on ala Igbo ka here na sim yes no na were aka o mere just na no na mmanya ka ngụrụ ka ọ gịnị ka dị sin na-eme. So my brother arụ na-eme now na be anyị nnukwute arụ na-eme na be anyị. It's just that you know there's social media. Yeah, social media maybe our youth, but more na on most of them now our parents. Most of them our parents have failed because our parents na ejide ha zuo ha ofuma. Adịghị m sure oge m to at the age of 25 Chukwumerije akpatago m ego ebi m nke m na Lagos. Mana at the age of 25 anyụago m moto ana m ebu nwaanyị bata na my family. I have my own house but ana m ebu nwaanyị bata at the age of 25 because my parents na ya mebu nwaanyị bata mmechere ka chi jie my parents lakpuo n'ụlọ ha before m duru nwaanyị bata na my own house at the age of 25. I know I'm under them. You understand me? But these days, these our boys now, the age of 18, 17, 19, mama, papa, and the parents they keep quiet. So 18 years and I will auto. Let them na Ali Bonaga baggy. 18 years is too much. Make okay. 15, 14. Nwoke ka m na-ekwu ekwughị nwaanyị ụmụ nwaanyị na-aka enwe adị corrupt. Nwa 18 years like this, a boy of 18 years anawago ọtọ. I'm telling you this. Eziokwu ka ọwụ. Nwa 18 years na Ali Igbo, in fact, Omegoki. Nwa 18 years, a boy of 18 years, a man okay. I'm telling you, some guys in the comment section, ask them, see, they will tell you. Ali Igbo na 14 years, okay, I'm gonna go here and you start asking yourself what is going on. I'm telling you, now who got even 20 years, 20 years, 20 years, and I run up at the crash. But look at now, even my brother, anyway, now, I start asking myself, say, you know, ana asị na ụwa ga-emebi m na-asị na unu ekwuzire na ụwa ga-emebi o mebigo already wee mebi others everything agbariele enwezi ihe from enwezi ihe from now ị ga-anụ all these boys na anụ asị gị ihu nwa 20 years 18 years abịa asị gị na ihu ya ka ejidere ya na nwaanyị ọ bụghị na o werele chọọ m ịkpọ ya aha o werele ọgwụ agwụ kelikeli aṅụ o ji ara nwaanyị. Yes, ọgwụ amụ eji ara nwaanyị nwa 18 years nwa 19 years a na-azụ ọgwụ amụ a ga-aṅụ ka eji ra nwaanyị ragbuo ya. I mean, I'm telling you this. I'm telling thank you so much. So, Mr. you can imagine. It's okay, Jirawa. And I Trebe Ukon ready to respond. Ukon in Meba your area. Omaricha Bible, Omaricha about food. About food. About food also. Ukon everywhere and I know Kajirawa and Abu Yanabu. Ọwụ ka na-agbụ ya na-agbụ ndị na-ekele m ndị ji ọtụ mere aka ọrụ ọhịa ga-anwụ ya ndị na-art film arụ ala ihe a na-aṅụ mana ọtọ aha na-eme enjoy onweghị dịka ọ tere na nwaanyị natural ọrụgoro 2 seconds nyụọ ya ọtọ ọbụla ịṅụrụ ihe wee na ọ nke nwaanyị ka ị na-agbara mbọ nwoke na ọtọ ha ma ihe ọ na-afụ Chukwumeje ngwa reality oge m na Italy ama m that kind of a thing ị ga-afụ ndị a na-atụ film arụ ala amụghị ekwe akwụrụ ọtọ ada ụkọ na-adịka Italy ahụ ị gara corrupt go onwe ha ọhịa iji obodo Igbo onwe ha na-emere Chukwumerije that time ahụ and the most part mgbe ahụ o etekwughị about 3 years that guy na-ekwu ka 8 years kịta Chineke kpọọ ya ọkụ na onwetaghị ego ji aṅụ ọgwụ ahụ again ọfụ nwaanyị sef amụ ya daa a ga-achịta amụ ya na-achị n'ikpu nwaanyị ọfụ nwaanyị sef ọnwụdị nwe ụda o ji anadị nwaanyị Chukwumerije so ị ga-emente ekwe ihe ahụ ị na-aṅụ ịma ndị mmadụ na-ama ha
habit dị very very easy ịmụta mana ịhapụ ya wụ ebelebe ifuru daga anyị na-eme datin na ndị na na-echefuo ya onye asaf ịtọ nwaanyị ime ga-ara ezigbote arụ akwara competition Nigeria asa akwara gbacha akwụna ọla n'ukwu yọtago so the thing dị na Chukwu mere ije mana what is the cause of all these things? If you allow me without that caution, I will go deep down ihe na cause ya